To learn more about the herding and the unique features of a particular animal considered as rather odd in the traditional livestock herding scene, we went on a journey to Batultisum, Urhanqaamag. 80% of the territory of Batultisum is under the state's special protection. Thus here, you will see woodland, tag, the Valley River, and volcanic rocks, as well as the tall trees reaching for the sky in the midst of all the rocks. From Batultisum, we headed northwest onto a rather bumpy, difficult road and crossed 2 bridges, just to continue on to the challenging path with our car. At the end of the Great Wide Valley, there is a camp referred to as Burg. Our reporting team went on a journey to come here, Ulaambag of Batultisum, Urhanqaamag, to spend a day at the home of a herder named Batchulans Huatar. They are a family of 4. They have a 5-year-old daughter named Butulum and a son named Butilik who has yet to become 1-year-old. Their family has over 80 yaks and over 300 sheep and goats and 20 horses. The sun can be seen fully rising with reddish rays surrounding it in the plains. As for the tag, and especially through the town of Batchulunskir, the rays of the sun would only bestow itself after 9 a.m. in the first month of autumn. This is due to the tall hills and mountains covered with a thick forest to the north of their gear just close by. Through the trees, the sun would show off its rays every now and then. It is during this time when the housewife Batisik does most of her tasks for the morning, which includes making tea and skimming the yak milk that was left out overnight after boiling. Sabi одоо багасаа одоо мал даргараад мал малж जैन тэгээд одоо хантайгаа гэрвэл болоод 8 жил болж байна 12 онд гэрэлсэн. Одоо 8 жил болж байна. Тэгээд манайх нэг 80-аад сарлагтай. Тэгээд сарлагын ашиг шимээр сайсуу тэгээд бүхэл ашиг шимийг ашиглаж ажил хөдөлмөрж амьдарч байна. Манай энд болохоор сарлагын жинхэнэ нутаг байгаа. Одоо сарлаг бод малал нутгалдаг тийм л газар л та. Богонд жоохон тохирол мот. The missus rushes to her next task of milking the yaks. As for her husband Batchulong, he is assigned with the task to separate the cows from the herd. Each year, they receive about 30 cows. However, as summer was not quite good this year, they let most of their cows drink milk, tethering only 7 cows in order to milk their mother yaks. Yak milk is very thick, with its average percentage of fat at 7.2, protein at 5.3, and sugar levels at 5.2%. Starting from September, its fat percentage continuously increases, reaching 9 to 12% from October to November. Тэгээд сарлаг гэж амтан маань ер нь ашиг шим ихтэй амтан. Тэгээд мал байгаа. Тэгээд сарлагынхаа сүүг борлуулаад шимээ арих гаргана, арт, ааруул, эзги, тараг, башлаг шахан. Тэгээд ер нь энэ хүү цагаан эдээ борлуулаад ашиг шимийг нөхөртөж өгдөг. Тэгээд бас хангал сарлагыг унж сургаад ачлаг очиж бас манайх аялал жуулчлалд авдаг. Once the yaks were finished milking, Batchulong put the male yaks he uses for transport in the animal pen. The family had decided to move their small gear to their autumn camp, preparing for the winter from early on. I began to understand Batchulong's perception of yaks as he captured them. In the relatively small pen, the large-framed yaks would rush in any direction as a group, then stop next to a wooden pole, all huddled up.
A leather lasso would be used to capture them as there is no other way of doing it. Made with yak leather, the lasso was made by narrowly cutting the hide and soaking it in salt water, then flattening it until it becomes soft. The youth of the neighboring families Ayursan and Sirivnyambo arrived to help Batchulung with moving. In about half an hour, they captured 6 male yaks for the move, tying them to logs lying in front of the fence. Last year, the Tavantumun Sartlianbayr, or the 50,000 Yaks Festival, took place in Batultisam Urhangaamag. In that exact location, hundreds of yaks are seen to be relaxingly grazing. As this is the most wide, spacious plot of land you can find in the valley, it is here that herders from near and far gather to test their balance and quick thinking by capturing Batchulung's yaks and seeing who could be on top of the yak for the longest. Yaks tend to buck in a very odd manner. Compared to them, horses are much more stable, they said. Next, they captured a large 2-year-old white yak with a lasso to pierce its nose and put a nosepiece. A sharpened stick of wood is used to pierce the nasal septum and kept there for several days. Once healed, they switch out the stick with a nosepiece, which would be used to navigate the animal while riding it. The nosepiece for yaks is made with fiber. With its population of over 9,000 citizens and 336,000 livestock animals, Batulti Sum is one of the leading sums in the Amag for its number of livestock. The Sum's Ulam Bug alone has about 2,000 citizens and 122,000 livestock animals. Raised over 2,400 meters above sea level, the area is highly suitable to raise yaks. За нийтдээ бол Баталцын сумын одоо нийт өхрийн талын бол зөвхөн энэ багын одоо өхөр эзэлдэг. Ерөнхийдөө одоо малчит нь бол өхрийнхээ ашиг шим одоо өхрийнхээ одоо ноос нолоор хөөгөр одоо ашиг шимийг тулгуурлаж, унлаг эдлэгэнд нь тулгуурлаж бас авь амжиргаагаан одоо зохицуулдаг юм одоо ер нь одоо малаан л даганж өсгөж үржүүлж ингэж амжиргаагаан дээшлүүлдэг ийм ард түмэн багмаа манай байгаа ард түмэн. Yaks are adapted to living in difficult weather conditions in mountainous areas, as its natural habitat is typically valleys between rivers and mountains with a lot of cliffs and boulders. An advantage of raising Mongolian yaks is that it is very unlikely for the species to have a negative impact on the carrying capacity of pastures. За энэ нэгдүгээр багийн онцлог маань бол бас далайн түвшнээс дээш бол 2400-аас дээш одоо өргөгдсөн. Энэ утгаараа бол манай энэ нэгдүгээр ахт бол одоо сарлаг өхөр нэлээ өсөх боломжтой ийм одоо нутаг. За энд бол одоо бас аялал жуулчлалын маршрут газар, яг одоо зам дагах газар манай энэ иргэд одоо бас өхөр сүргээрэн унлаг эдлгээнд явж одоо ашиг орлогоо нэмэгдүүлж ингэж одоо байдаг ийм онцлогтой хэсэг ард түмэн. As for Batchula's family, they only use the yaks for transport, alongside combing its hair for wool fiber and milking. Due to its quite unique features, they mainly focus on raising the yaks and breeding them. Онцлогтой л сарлаг мал чинь одоо хайчаад явцсан 7 хоног орхицсан байсан жаахчгүй ганц нэг ийг л жижигсэн л одоо чанахай дүүлээд интернэс үл хэвээрэл байж байгаа нэг тийш явах зовлон баггүй. Бог мал шиг тийм байнгын хараа шаардахгүй амар. Тэгээ одоо туслан бөөрөгт одоо туслан дараа тусаад одоо намар болж байгаа одоо тэгэл намар жаргаа нүүн. Тэгээ намар жан дараа байж байгаа тэгээ үлжээнд орно. With his main task for the day completed as he trained some yaks and put nose pieces on them, Batchulung got back on his horse
they go back home to prepare for the move. The locals seem to think well of Batcholo, who started a family in the land he was born and continues to lead his life with the benefits of herding yaks. Цэвэр одоо малынхаа ашиг шимээр одоо амжиргаагаа дэвшлүүлж байгаа. За бас одоо малаа унлага эдлэгэнд сайн сургаж, өхрөөрөө нуруу очиж, аялал жуулчлал одоо эрхэлж, компаниудаа одоо гэрээ байгуулж, ингэж амжиргаагаа дэвшлүүлж байгаа. Энэ олон сайхан залуучуудын нэг төлөөлөл нь бол манай Бачлуун байгаамаа. Тэгээд нийтдээ бол манай энэ бөөргийн хөндийн залуучууд, манай энэ бөөргийн хөндийнхэн бол нийтдээ ерөөсөө бас одоо үхрэн сүргийнхээ ашиг шимийг дээдэлж энийг одоо шүтэж ингэж амьдарч байгаа ийм л одоо сайхан залуучууд, ийм сайхан игэл ард түмэн байт юм аа. Манай энэ ч одоо нэг 10 гаруй энд нэр 10 гаруй айл одоо голцоо залуу малчтай. Тэгэл тэр эднэр л магнаалж байгаа л нэг айл нэг манай Бачлуун байна да. Yaks have many benefits that can be utilized. Their meat and milk are sold on the market alongside being used for food. In spring, Batcholon's family comb over 30 yaks that are 2 to 3 years old for their wool and fiber. As for the other yaks, they naturally shed their wool as they go in the wind. Through combing, the family gets an average of about 20 kilograms of wool and fiber, which is sold for 15,000 tuguks and up for each kilogram. Yak leather is used to make saddlebags, the rope used to attach the 2 pedals, lasso, the bridle or headgear worn on the animal for riding, as well as the halter. Batcholon's neighbor Kambolt is an individual that makes such crafts using yak leather, not only using them in his daily life, but also teaching his children about it. Миний өөрийн хийдгийн хэмжээнд бол одоо элдэж боловсруулж одоо энэ датлаг сур энийг хийж байна. Энэ бол одоо бас маш сайн сурвалдаг. Энийг бол одоо хоньны бууцанд хийж чиглэж байгаад тэгээ термэнд элдэж одоо ингэж боловсруулдаг байгаа. За энэ сур мөн адил тэгээ дараа нь одоо ингэ зүсч ийм гүрмэл болгож шүлжиж одоо багуулын сур хийж байна. За энэ гөхүүр байж байна. Энийг бол одоо өвөл яг амьдын нойтноор нь сайхан өсийг аваад улаан шүүсийг авч жагаад оёод тэгээ бас ингээ өрөнд өгж сайхан боловсруулж ийм хийв гаргаж ийм гөхүүр хийдэг байгаа. Энэ бол одоо ундаа хийж болно, айрыг хийж болно. 2-3 талын бас ашигтай ийм байна. Its leather is also used to make hum, floor covering, which is made by drying out the hide and flattening it until soft. However, it is very rarely found for sale nowadays. Yak hum is very thick and warm. За энэ хүм бол одоо ялхнаад нь жижиг одоо нэг хөл дороогүй хүүхэд ч юм уу ингээ нэг суудаг хүүхэд байдаг штэ. За тэр насан дээр энэ юм дээр өвөл бол хүүхдийг суулгахад маш сайхан дулаахан даарч хөрөх юмгүүд ороосоо ийм байдаг. Ингээд дороо дэвсээд унтсан ч дороос маш дулаахан ийм давуу талтай. Тэгээд одоо энэ хүмгээ чинь бас сүүлийн үед манай энд бас жоохон ховорчод байгаа. Голдуу холдоос дэвсдэг болцсон байна. Орчноонд дагаад. Тэгээ би одоо энийг бас нэг үлгэр дуурайлуулж бас дэлгэрүүлэх зорилгоор энэ жил энийг ингэж бэлдэж хийж байгаа юм. Тэгээ одоо сарлагын ширээр бол өөр бас бусад янз бүрийн юмыг хийн. Тэгээ энэ дурангийн уут байна. Энийг бас хийж болж байна. Одоо хэвгэл заргаа ингэ хийсэн байгаа. Сарлагын ширээр одоо ямар бүтээгдэхүүн хийвэл зүгээр байх уу гэдгийг бас ард түмэнд таниулах маягаар энэгээр одоо хийсэн бүтээгдэхүүн ямар бүх байдаг гэдгийг бас харуулах маягаар л иймэрхүү ажил хийж байна да. The families in Buruk will be moving in the northern direction to their autumn camp. Once autumn is over, they will move again to a site named Bainur to the northeast. The family heads, Batcholo, Ayursan, and Sirivnabo, begins to disassemble the small gear, assigning all of the parts, the walls, the which are the poles that make up the roof, and the ton, the gear's upper frame, on 6 yaks.
One folds the walls, while the other takes care of the rope used to tie together the walls and the door, putting it near the yaks. In its midst, Batchelon leads all of the tasks and finishes up putting the gear parts on the yaks and loosely puts its nosepiece on its neck. During winter, they have the yaks set out in a single line by connecting them, as the path has lots of obstacles, including snow. As for autumn, the yaks carrying the gear are herded freely in a group. Interestingly, it is this particular animal that is able to carry their load in perfect balance through the ups and downs of tall mountains and its thick forests. The autumn camp is located not very far from Borug at an elevated level ground near a mountain slope. They say that the site is quite warm due to all the surrounding trees, despite the cool temperatures of the season. If you look to the northeast from on top of the hill, there lies the gorge of Harbolot Mountain. Who knows how they move from here to their winter camp by going over that tall hill with that thick of a forest? Another thing that was unclear to me is how yaks came to habit in Mongolia from the tall Tibetan mountains and going across the Mongolian Gobi Desert. The only thought I was certain of was that moving is a normal part of life for nomads, passed down from ancient times to modern-day Mongolians. And up to this day, it has yet to be left behind or become forgotten. Having reached the destination, Batchelon stops the yaks he was herding and uses a lasso to capture each one, taking off their loads. It is interesting how a herder family's tasks for the day continues to come up, one after another. As the yaks that went on to the pasture earlier in the day had yet to come back, it gave us an opportunity to briefly have a chat with Batchelon. Alongside animal husbandry, the local families increase their incomes by offering services to domestic and foreign tourists during the summer. And so, the topic of our chat went in that direction too. Одоо тэгэл бид нар ч одоо зуны үед бол малчдж болохоор аялал жуулчлал гэдэг чинь болохоор маш хэрэгцээтэй л дээ. Тэгээ сарлагаа одоо өдөртөө өөрөө 20,000 авдаг. Сарлаг маань өдөрт 20,000 авдаг. Тэгээ нэг аялал гэтэл доот нь 2-оос тэгэл 10 хүртэл тооны сарлаг явна гэсэн үг л дээ, олон хүнтэй аялал байл. Тэгээ тэр үгээрээ бас олон багтсан маа шиг нь илүү гэсэн. Тэгээ хоног нь олон байвал бас за зундаа гайгүй бас The Naman Nor of Batultism Urhanga Amag is a popular tourist destination in the region. Batchelon transports various items being carried by tourists, such as tents and clothes, and also works as a guide. However, as it is hard to tell the personality of yaks, he has the tourists ride a horse while he leads the yak himself. In recent years, he has been contracted to work in cooperation with a travel company named Horseback Mongolia. In other words, he is one of the company's staff in the region. His family has even gotten the award Top Herder Family during the company's New Year's celebration in 2018. Одоо 6 жил нэг компанид ажиллаж байгаа л 6 жил. Энэ жилд 7 дахь жил ажиллах байсан чинь энэ жил нөө коронавитай гэдэг энэ жил аялал жуулчлал байхгүй. Дотоод энэ жуулчлал явуулах л та. Гэтэ манайх нэг хүлээж аваагүй л одоо нэг олон гэр барайгүй. Horseback компанид олон жил хамтарч ажилласан. Тэгээд тэрний тэний мань үр дугарч 18 он шилдэг малчаа айлбалсан байгаа. Yaks are a type of large-framed animal that is very alert, perhaps due to how they are adapted to living in mountainous areas, and especially in the Tag region and climate. But they are truly great animals, as they bring many benefits to their owner, said Batchelon. And it is most likely why Batchelon is able to reside in the Great Wide Valley of Bitud, raising his yaks just like the other youth and continuing to lead his life. And that was how a day in the life of a young herder family ended, working hard to utilize the benefits of their yaks. On our way back home, I realized that the highlight of our trip was the great friendship between the young men and their kind-heartedness
towards one another.